Hi everyone, welcome back to the last leg of the accounts revision. All are ready? Yes, sir. Yes, sir. Josh, how is the Josh? Hi, sir. That's good. I like it. Lasya, you are a kitchen man. How is the Josh? Hi, sir. Hi Sarala. In hi Sarala. Hi Sarala. You know? Hi. Okay. Now, other two standards which were discussed in the regular classes, AS11, just I'll touch it now. AS11 basically deals with the three aspects. One is, how do you record the foreign currency transaction? Suppose last year is importing some goods, $1 lakh. What is the rate to be applied? Make a circle, rate of date of transaction. Whatever, revision meter. So ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರಿನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮಾಡೋ ಆಗಿದೆಯಾ Yes, sir. Yes, sir. So then if you have got operations outside India, they are called integral operation and non-integral. Integral operation means my hand is an integral part of my body, as if it is extension of main operation, as if it is extension. Best example, 100% subsidiary, not body, and foreign branch, integral operation. Non-integral is other than integral. For example, 25% associate. If you make an investment in associate, that is called non-integral. Any exchange difference, integral operation will go to P&L account, but a non-integral beautiful chart will go to FCTR, foreign currency translation reserve. So anything related to foreign branch goes to P&L, associate, etc. will go to FCTR. Next, foreign exchange contract. What do you mean by foreign exchange contract? I imported the goods from Yakonova, Japan, and okay, and I'm supposed to make a payment somewhere in June. So the June only, exchange rate may go up to 85, it may come down to 75. So I want to enter into a contract with the banker saying that on 30th June, I am supposed to pay $1 lakh to Yakonova. Banker, what is your rate? The bank manager rate exchange rate kelti. So that is called forward exchange contract. So assuming today the rate is 80, he says 82 rupees, 2 rupees he charges premium. Today 80 rupees, if he is expecting the rate to come down to 75, 5 rupees there is a discount. How do you treat that is the question. So if you're trading in currency like a stock market, any exchange difference take it to P&L account immediately. Speculation of the trading. Whereas if it is other than that, a 2 rupees premium or 3 rupees discount, whatever, had to be amortized over the period. For example, 1st March you are entering into a transaction, 30th June, 4 months, if you are paying 2 rupees premium extra, 50 paisa you should take it this year, 1 rupee 50 paisa you should take it next year. 2 rupees divided by 4 months. March comes this month, April, May, June comes in the next year. Yes. Right. This is called forward exchange contract. Foreign branch agidella, yes level agide idella. Yes, sir. Yes, sir. ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗಲೇ. Right. So amortize the discount bar premium over the ಇಲ್ಲಿ foreign exchange contract. Amortize discount bar premium over the period. Which is a bracket. However, relating to speculation about trading in currency, transfer to P&L account immediately. Next, one more definition of monetary item. Year 26 monetary items which can be convertible into fixed known amount like cash, debtors, etc. Non-monetary and other than that, inventory but fixed asset. Integral operation conversion rate on the date of transaction, integral and non-integral, same rate. Okay, so initial recognition rate or the average rate. For example, 10th March, 10th March rate, 10th December, 10th December. But our rate is the average rate of the day you take. But the balance sheet conversion very important. If it's a branch, head office account, no conversion. I have a Shetty Sir Parmida head office in Bangalore, Anaga. Branch is in UK. So UK branch dollars. Head office already INR. If all the reconciliation done, why do you require conversion? P&L account average rate, fixed asset rate, historical rate,
almost all other items by using closing rate. Then any exchange difference transferred to paid account. Non-integral, one day sentence. Every item convert by using what? Closing rate. Any exchange difference transferred to FCTR. Sir. You're stuck. ಪ್ರಕಾರ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾ 41 agriculture. You're still not audible, sir. Or is it only for me? It's not For audible. everyone.
India 41 ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನ agriculture related to your syllabus. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ. Should not happen. ಏನೋ ಪ್ರದೀಪ್ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವೇನೋ. ಈಗ now is it audible? Yes, sir. Yes, sir. Perfect. Yep. Yes, sir. Perfect was perfect, sir. Sir. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಈಗ ಹಾ ಸರ್. Yes, sir. ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂಡ್ ನೀಟ್. Oh, sir. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಹೈ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ ಸರ್. ಈಗ Yes, sir. ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು? ಫೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. Okay, make me the post. ಯಾವ ಕಾಲ ಶುರು ಆಯ್ತು? Okay. So when you're sharing the screen, Okay, Chinmay, you can share a screen. You have material with you. Chinmay, ಆಗೋದಿಲ್ಲ most. Who has got a soft copy? ಯಾರು ಶೇರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಮರ್ ಆಗಿದೆ ವೈಫೈ. ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್, ಐ ವಿಲ್ ಶೇರ್. ಓಕೆ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ. ಬಟ್ ಅದೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಶೇರಿ ನೋಡಿ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟ್ರೈ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಶೇರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಅಟ್. ಈಗ ಐ ಆಮ್ ಆಡಿಬಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ? yes, sir. ಎಸ್ ಸರ್. Just skip for 2-3 minutes. Now it's shaking again. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? No, sir, it's correct. It's fine. Just see, suppose it's not working, I'll shift the place. Most problem ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರೋ. ಈಗ It's clear, sir. okay, ठीक है. So let's quickly finish. Right. So mark to market ಅಂತ. Audible, quickly. ಎಸ್ ಸರ್. So mark to market ಅಂದ್ರೆ clean stating. So if suppose the value is 60 rupees at the time of buying, and then it is 31st March is 61, then we bring it to that. So that's about ES 11. ES 12 we discussed. ES 13 ಆಗಿದೆಯಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ? Yes, sir. Investments are held for earning income. Basically there are two types. Long term investments are valued at cost. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಆಗಿದೆ. ರಿವಿಷನ್ ಇದ್ದು ಫಸ್ಟ್ what is it called? The voice is breaking. So valued at cost unless there is shift the base. Just a minute. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಈಗ? Yes, sir. Yes, sir. This is what I keep telling you. Confirmation ಏನಂತ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. ಎಸ್ ಸರ್. Yes.
ಕೇಳಿಸ ಜನಪ್ಪ Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ಇಲ್ಲಿದೆ ಶಿಮ್ನೆ. So this is a confirmation in the hall. Actually, Airtel mobile doesn't work. Network ಕೇಳ್ತಿಲ್ವಾ ನೀವು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ಸರ್ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಿ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಸೇ ದಟ್ ವೈಫೈ ನಮ್ಗೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? Yes, sir. ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮನೆ ವೈಫೈ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದು ಆಫ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪಕ್ಕದ ವೈಫೈ ನಿಮ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತ. ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ಸರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ವಿತ್ ಪ್ರೂಫ್. I am using the mobile data now. Mobile data in my hall, Airtel doesn't work well. So ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ವೈಫೈ ಎಲ್ಲ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ಸರ್ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲ? ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ, ಇದು ಪ್ರೂಫ್. ಇಟ್ಸ್ ಎನಿ ಐ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ವೆರಿಫೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ ತರನೇ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಶೀಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ S13 ಪೂಜಾ ಏನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಯಾರೊಬ್ರು ಅಂಕಲ್ ಗಾಡಿ ತೆಗಿತಾರೆ. S13 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವೆನ್ ಐ ಸೇ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮತ್ತೆ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಟು 2 RMs. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ unless there is a permanent diminution in the value, ಅಥವಾ unless there is a diminution otherwise than temporary. Short current investments are valued at cost or fair value, whichever is less. X interest, come interest ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಾ? ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಗಿದೆಯಾ? Yes, sir. sir. So it is what reclassification extremely important. ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಏನೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓದಮ್ಮ ಇದು ಹರ್ಷಿತಾ ಭಟ್ ಪಾದೂರು. Yes, sir. Reclassification of investment. Where long-term investments are reclassified as current investments, transfer are made at the lower of cost and carrying amount at the date of transfer. Where current investments are reclassified as long-term, transfers are made at the lower of cost and fair value at the date of transfer. Sir, you are Very good. stuck. Sir. ಓಕೆ, ಸೊ 2 RMs ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೀಗ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಆಡಿಬಲ್ ನೌ? Yes, sir. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಟು ಕರೆಂಟ್. What are that 2 RMs? Cost screening or carrying amount, blue ink. Cost screening, carrying amount, blue ink. Whichever is less. Right side, current to long term. Left side, green ink cost. Right side, red ink fair value. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಂದಿದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತುಂಬಾ ಸಲ. ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚೆವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಏನೋ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಎರಡು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಕಾಮನ್. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್. ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚೆವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಅಗ್ರೀಡ್? Yes, sir. Yes. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಲ್ಲೇ ಬರೀ ನೋಡಿ, ವಾಪಸ್ ಅದು ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಡಿ. These are all about accounting standards. Then ಈ ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಬೈ ಹ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಡಿಡ್ ವಿ ಗೋ ಥ್ರೂ? ಆರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಟಕ ಅಂತ. ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ WIP ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ. NRV ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, Yes, sir. sir. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ AS3 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ Principal revenue producing. Sir. Sir,
I'm audible now. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ನಾನು ಓಪನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ, ಏನೇ ಆದ್ರೂ ನಾನು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋದೇ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೇಸ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿ? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದು. ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನೀವು ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು, ಸೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾನಂತೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನೋಡಿ ಈಗ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ, ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನನಗೆ 100% ನಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Yes, sir. In me or you believe in yourself? Believe in you. You believe, you can also believe. ನೋಡಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಕಮ್ ವಾಟ್, ಈಗ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಡಮಾರ್ ಆಯ್ತು, ಬರದೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹೋಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಈಗ, ನೋಡ ವೈಫೈ ಅಂತೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ವೈಫೈ ಇಲ್ಲದ ಮೊದಲು ಜೀವನ ಮಾಡಿಲ್ವೇನೋ ಪ್ರದೀಪ, ವೈಫೈ ಬಂದ್ಮೇಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಮಾಡಮ್ಮ, ಕೋಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಂಜಾಯ್. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಆಡಿಬಲ್? Yes. Yes, sir. So carrying amount, today morning definition, CA minus accumulated depreciation minus accumulated loss. Cost ಇವತ್ತಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್, ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಗಿವನ್, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕಾಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, PPE ಡೆಫಿನಿಷನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐ ಸೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಸ್ಟ್, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಮತ್ತೆ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್. ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is nothing but arm's length price for which an asset could be exchanged between a knowledgeable buyer, knowledgeable seller in an arm's length transaction. Now, Anjana, I don't know example. So what price I charge to her is a arm's length price, whereas Apurva is my relative. So price charged to arm's length relative is influenced because of relation. It is not a arm's length price. Artha aita? Yes, sir. Yes, sir. Useful life andre the period for which asset is expected to be available for use. Number of, athava it can also be expressed in the production units. Integral operation, use the word. Foreign operation, the activities which are integral part of the reporting enterprise. Non-integral andre other than that. Government grant, assistance by the government, investments definition we went through, current investments, readily realizable and intended to be sold. Long-term investments other than current, borrowing cost, interest and other costs, qualifying asset, substantial period of time. ಇದೆಲ್ಲ ಪಂಚ್ ವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಧರಣಿ ಮಂಡಲ. Now, after all these things, how to answer accounting standard questions? ಅಕ್ಕ ಓದಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆಲ್ಲ ಕವರ್? Yes, sir. Anything? No, sir. All the standards ಆಯ್ತಲ್ಲ? Standard Yes, sir. ಇಲ್ಲೊಂದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕವರ್, ಎಲ್ಲ SRS ಹೇಳೋದು, LBMs. ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ? Yes, sir, ma'am. Yes, sir. ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಯಾವ್ದು ಪೇಜ್ ಅಮ್ಮ ಇದು? ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೀನಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? No, sir. ಏನಿಲ್ಲ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನನಗೆ ಹೀಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಲೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಇರ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, IFRS, ಇಂಡಿಯಸ್, ಕಾರ್ವಿನ್, ಕಾರ್ವೋಟ್ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದ ಕ್ಲಾಸ್ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5 ಮಾರ್ಕ್, ಅದು 5 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ. ಮತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ AS1, AS2, AS3 we discussed in detail. Then we have AS10, very very important. Then 12, 16, ಮತ್ತೆ 11 and 13 also extremely important because it has been discussed under foreign branches as well as investment accounts. Okay, now how to answer? Arshita knows better. Let us follow her. How to answer AS questions? 2 marks for theory. ಥಿಯರಿ ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬಯಾಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೂ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ್ಲು ಪ್ರದೀಪ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ರಿ, ಖುಷ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ. ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ... 1 mark extra ಬರುತ್ತೆ. How you can elevate your marks. Because some of you are not able to get 60, 70 because you are not presenting that answer in the best possible way. How to answer? Let us ask the expert. Short notes, materiality, etc. First, make a reference to the concerned accounting standard with its title. If they ask you what is materiality, ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ 5 marks. Make a reference with the title. ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? As per AS1, 0 mark. As per AS1, you know, cover disclosure of accounting policies. Make important mark there.
ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್. ಆಸ್ ಪರ್ AS1 disclosure ಒಂದ್ಸಲ ಬರ್ರಿ. ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್, ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ನ್ಯೂ ಆನ್ಸರ್ ಯು ರೈಟ್ ದ ಟೈಪ್, ಎವ್ರಿ ನ್ಯೂ ಆನ್ಸರ್. ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ AS1 ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ AS1 ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ, AS10 ಮೀನ್ಸ್ PP ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಬರೀಬಹುದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ರೈಟ್, ಓಕೆ, ಬಟ್ ಬೆಟರ್ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ನೆಸ್ ತೋರಿಸೋದು ಬೇಡ. ಆಸ್ ಪರ್ AS1 disclosure of accounting policies. Am I audible correctly, sir? Yes, sir. Yes, sir. Brilliant. My online success 50% goes to her. Helama. Write the definition as it is on meaning. All or meaning. Definition as it is, or meaning. Or. Yes. Give an example. Say materiality. Say for materiality. Okay. If they ask you, say for materiality. Okay. If you remember puja expenses, puja's expenses, cash stolen. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Very important. Accounting treatment. Treatment. Say material departures to be disclosed. Fifth point, disclosure requirement in financial statements. If possible, give a connection to SA, Standards on Auditing, Companies Act 2013, say AS4 and SA 560. So, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಥಿಯರಿ ಬರೆದ್ರೆ 5 out of 5 ಬರುತ್ತೆ. First, what is this account standard with the title? What is the definition? Then what is they are expecting? Materiality ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Example. Then compulsorily connect it to financial statement. ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ Schedule 3 ಗೆ ಪ್ರತಿ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ Schedule 3 ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಐದರ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ 2. Then if possible 560 for example, subsequent events ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. AS4 events occurring, you can connect it. ಇದ್ರೆ next, if it's the analytical theory, say loss on insolvency by 28th March made known later, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಸುಪ್ರಾ, ಇನ್ ಸುಪ್ರಾ ಬದಲು ಲೆಪ್ರಾ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನ್ ಸುಪ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಕ್ ಎ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಎನಲೈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಅದು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. 4, 5, 6, 4, 5 ಸೇಮ್, 6th one option. Whereas if it is a problem, first one is same. That means ಎಲ್ಲ ಕಡೆ one line ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. Account standard as per account standard so and so. Second one also you can write the definition of inventory problem, ಅದು ಬರೀಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೆಗೆದ ಕಟ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ. Solve the question, what is the accounting treatment and disclosure in the financials ಕೊಡ್ಬೇಕು. This is how you are supposed to answer to get out of out. All of you understood? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Now let us get to the regular material. ಇಲ್ಲಿಂದ ಓದಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್? ಲೆವೆಲ್ 1, ಲೆವೆಲ್ 2, ಲೆವೆಲ್ 3 ಆಗಿದೆಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ನಾಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರೀಡ್. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 38, because ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 38 ಆಫ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ರೀಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ AS10 ಅಲ್ಲಿ ಐ ಸೆಡ್ AS10 ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಬೇರರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ಆ ತರ ಈಚ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ದೇರ್ ಆರ್ 2 types. AS10, yes, is a beautiful special one, so you need to learn. Most of the other standards is very simple. Specific standard excludes generic standard. If it is already discussed under for inventory related to construction contract covered under AS7, why should I talk under AS2? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? So these are the points you have to discuss. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ. ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಬಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ರಚನಾ ಏನ್ ಬರಬೇಕು? ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬಾರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಪೇಜ್ 38 ಆಫ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ನೀವು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ ನಾನು, ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ಸೆಮಿಕಾಲನ್ AS10 ಇದು ನಾನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ AS10 ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಅದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೆಮಿಕಾಲನ್ ಜನರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು? exclusion when it is specifically covered under other standard. Make sense?
Yes, sir. Exclusively covered other side. For example, AS9 excludes hire purchase. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? Covered under lease. Release. Yeah. AS9 excludes AS90 hire purchase. Next, AS2 excludes construction inventory. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕವರ್ಡ್ AS7. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. AS2 excludes investments. 30 ರಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ಕುಯ್ದವ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಡೋಂಟ್ ರೀಡ್, ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್, ಇದು ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನಿಯೋ ಇಟ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಟು ಆಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದರ್ ದನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂತ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಇಲ್ಲ. PPE ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ವಾ? Yes. Yes, sir. ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮೇನ್ಲಿ RMPD ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ಟರ್ಮ್ಸ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನೋಡಿ, ಪ್ಯಾರಾ ನಂಬರ್ ಸಮೇತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಪ್ಯಾರಾ ನಂಬರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದರ್ ಇನ್ ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಇಂಡಿಯಸ್ ನಿನ್ನೆ ಓದಿದ್ದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಓದಿದ್ವಾ? ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇದು IFRS ಗೋಸ್ಕರ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಸರ್ಕಲ್ ನೋಡಿರಿ, ಐದರ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ IFRS ಆಸ್ ಸಚ್ ಅಥವಾ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್. ಅಡಾಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ರೇರ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನಿನ್ನೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಬರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್. ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಮೇಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್. ಓದಮ್ಮ ಇದನ್ನ. Convergence, customizing IFRSs based on the local markets and economic decisions. Chickpet go bittu buying one t-shirt and wearing is called a adoption. Chickpet go bittu t-shirt ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಲೋಗೋ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲದು ರಾಕ್ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಹಾಕೋತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್. ಸೊ t-shirt ಸೇಮ್ ಇದೆ, t-shirt ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್. ಅಥವಾ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ತರ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್. IFRS as such is called adoption. Convergence is according to your requirement changing. Understanding Baba? Yes. ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಓದಿದೀವಿ. ಇದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದಿ, ಫೈನಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ? ಫೇಸ್ 1 ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 1/4/2016 ಫಾರ್ ಆಲ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಮೇಡಮ್ ಇದನ್ನು ಓದಿ ಚಾರ್ಟ್ ಎಲ್ರು. ನಾಟ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೆಟ್ ವರ್ತ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 500 crore. ಫೇಸ್ 2 ಯಾರಿಗೆ? ಆಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ವೇರ್ ದ ನೆಟ್ ವರ್ತ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 500 crore ಬಟ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್. Even if it is less than 500 listed ಅಥವಾ unlisted company net worth ತಪ್ಪಿದೆ, greater than equal to 250 crores. Phase 3 is not yet notified. ಅದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ. Listed company or in the process of listing, moment their net worth is more than 500 crore, they come under phase 1, 16-17. Whereas if their net worth is less than 500 crore, they automatically come under phase 2. ಅದು 20 crores ಇರಲಿ 200 crores ದೇ ಕವರ್. ಅನ್ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಆದ್ರೆ ಫೇಸ್ 1 ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ 500 crore, ಫೇಸ್ 2 ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ 250 crore, ಲೆಸ್ ದನ್ 250 crore ನಾಟ್ ಯೆಟ್ ನೋಟಿಫೈಡ್. ದಿಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಚಾರ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Yes. CFL ಗೆ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 1 or 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಮಾಡಿ. ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಾ ನಿನ್ನೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ಕಂಪನಿ ಅಂಡ್ ಜಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್, ಅಸೋಸಿಯೇಟ್, ಸಬ್ಸಿಡರಿ, ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್. ಮಾಡಿಲ್ವಾ? Yes. NBFC ಡೆಫರ್ ಆಗಿದೆ, ಬೇಡ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಲೀವ್ ಇಟ್. ಲಿಸ್ಟ್ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಓದುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ ಸಾಕು, ಓದ್ಬೇಡಿ. ನನಗಂದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು. ಈ IFRS 1 ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ 101 ಸೀರೀಸ್. ಅದರ್ IAS ಅನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ನೆನಪಿದೆಯಾ? Yes, sir. ಇಂಡಿಯಾಸ್ 101 ಅಂದ್ರೆ IFRS 1. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಆಫ್ IFRS ಇರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ. IFRS 2 ಇಸ್ ಶೇರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಬೈ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ 100% ಇಲ್ಲ. ಕಾರ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಿನ್ನೆ. Yes, sir. IFRS ಬಗ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದೀನಿ. IFRS ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾದವ್ರು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಥಿಯರಿ. ಇದೊಂದು 1 in 5 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓದಮ್ಮ ಅಕ್ಕ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಇದೇ ಓದಿ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ 1 or 2 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಡು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅದರ್ ದನ್. ಇಷ್ಟೇ ಬರೋದು.
Capital maintenance. Capital means excess of assets over liabilities. Capital is the main source of finance for any business. Such capital can be maintained and reported as under. 2 arrow marks. Financial capital maintenance. Under the 2 arrow marks, A, at historical cost. This is the traditional way where assets and liabilities are presented at historical cost. Historical amounts. At historical amounts. B, at current purchasing power. Use the price index to restart historical cost. Restate historical cost. So ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ like cost inflation index ಅಥವಾ statistics ಅಲ್ಲಿ index numbers. I'll do a problem, relax. So there are two methods of expressing your capital. One is called financial capital maintenance. At historical cost, what you do traditionally, assets minus liability is equal to capital. Are you there? Yes, sir. Yes, sir. Power, you're restating all assets and liabilities by using the index number. So 2001 to it is 100, 2012-23 317 cost inflation index. So they will give you some index. You're expressing the same. Physical capital maintenance at the current cost. They will tell you the current cost. Adar prakara madam. Innondsala heltini. It's a stupid discussion. Bekagirilla, but since it's in the syllabus, I'll discuss. I'm audible correctly? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So financial capital maintenance, Lipika, weird agidira. Financial capital maintenance to our historical what you do traditionally balance sheet, sir. Assets minus liability equal equity. At financial capital maintenance at current purchasing power, index number. If I purchase one building in 2001 at 100 rupees, today if they give the indexation at 317 or 331, so 100 into 331 by 100. 100 has been taken as a base. So whereas at the current cost, they will only give you physical capital maintenance on the way. Today, if I have to buy it at X value, whatever, what is the value? This is an example. Replacement cost on the current cost. Current cost can be entry value or exit value. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಯಾರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬೈಕ್ ಇದೆ ಒಬ್ರು ಕೈ ಎತ್ತಿ ಒಬ್ರಿಬ್ರು ಬೈಕ್ ಯಾರು ಓವರ್ has got a bike. ಕೈ ಎತ್ತಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೈಕ್ ಒಂದು 3-4 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬೈಕ್ ಇಲ್ವೇನ್ರು? ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಸಾಕು. ಸಾಗರ್, ಪೂಜಾ ನಿನ್ ಬೈಕ್ ಇದೆಯೇ? ಓಡಿಸ್ತೀಯಾ? ಓಕೆ ಇರ್ಲಿ. ನಾವು ಯಾವ ಬೈಕ್ ಇದೆ ಹೇಳು? ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡಾ? ಓಹ್ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಹೋದ್ಬಿಟ್ಟ. ಬೈಕ್ ಇದೆಯೋ? ಇನ್ ಬೈಕ್ ಇವನಿಗೆ ಬೈಕ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ವೇನೋ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ? ಇರ್ಲಿ. Okay, let us come back. Pooja, which Royal Enfield? SP 125, sir. Honda SP 125. Okay. Now, how many years old that vehicle? 6 months or 1 year. 6 months. Okay, Sagar, Nindya the vehicle? Bajaj Vikrant. Okay. ಯಾವ ವರ್ಷದ್ದು? 2016. Okay. So today its value, let us say he has to sell that asset. Pradeep, ಎಷ್ಟು ಬೈ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅದನ್ನ? 50,000. So Sagar can sell it at 50,000 rupees. Pradeep ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಶೋರೂಮ್ ಅವ್ನು ಮಾರ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಸಾಗರ್ ಮೂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಐ ಸೋಲ್ಡ್ ಮೈ vehicle ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು you want to take it back. Same vehicle will you be able to get at 50,000? No. So your item is always cheaper than others. In Pradyumna, your item is always cheaper than the others. So when you sell, correct alva, they give you a lesser amount. When you buy, they give you the higher amount. That is what is called current cost. How do you take the current cost? They will give you. Let us take one question and understand. Is theory first iste odi, ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ, ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. At historical cost ಅಂದ್ರೆ
financial capital contains at historical opening and closing assets are stated at its historical cost. Current purchase power andre by using the index numbers. Whereas this one is based on the current cost which will be given in the question. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಚಾರ್ಟೇ ಸಾಕು. ಏನೇನೋ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ರೆಡಿ ಇರಲ್ರೋ? Yes, sir. Yes, sir. ಓದಮ್ಮ. In the previous exam. Previous example ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. I will read. Okay. A commenced business on 1st January, 12,000 with rupees represented by 6,000 units of a certain product. So ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರಿ, ಅಲ್ಲೇ balance sheet at the beginning. The 5 markiಗೆ very rarely asked. Beginning, left side capital 12,000. Capital 12,000. ಯಾಕೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ 12,000 ಅಂಜನಕ್ಕ ವಾಕ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ 6,000 into 2, 12,000. How many of you understood? Yes, sir. It's first PUC control. First PUC start with 12,000 capital and is represented by 6,000 units of certain product. Inventory 6,000 into 2, 12,000. So bank account to capital account 12,000. Then inventory account debit to bank account 12,000. This is what I meant by the balance sheet. Everybody understood? Yes. Yes. Akka odaka. Yes, sir. During the year 2021, he sold these units at rupees 3 per unit and had withdrawn rupees 6,000. So bari at the closing balance sheet. Closing balance sheet. Bank account 6,000 units into 3, 18,000 minus drawing 6,000. Correct? Yes, sir. 12,000. Capital 12,000. Left ಅಲ್ಲಿ closing capital. ಏನಕ್ಕೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. Closing capital 12,000 plus profit ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 6,000. 6,000. 12. Inventory cost was 12, sold at 18. 18 minus 12, 6,000. Minor drawing 6,000. 6,000. ಇದು ಫಸ್ಟ್ PUC. ಅವರಿಗೆ ಪಾಪ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ PUC ಮರ್ತೋಗಿದೆ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ. is equal to 12,000. ಅರ್ಥమైందా? Yes, sir. ಶಾಕಿಂಗ್. ಈಗ ಶಾಕಿಂಗ್ ನೋಡಿ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 12, ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 12, ನೀವು ರಿಟೈನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಮ್ಮ? 0. This is called a financial capital maintenance under historical cost. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Now financial ಅಷ್ಟೇ, that's it, nothing more than that. Okay, ಇದನ್ನೇ ಈಗ ಇಂಡಿಕ್ಸ್ ತೆಗೆದು ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಹೋದಮ್ಮ. In the previous example, suppose that average price indicates at the beginning and at the end of the year 100 and 120 respectively. Opening equity ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 12,000 ಇತ್ತು. Represented by 6,000 into 2, 12,000. Opening at a closing price, that means expressing as if it is a today's value. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬರ್ರಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಬೇಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬೇಡ. 2 RMRs. Opening equity at the current CPP. CPP ಅಂದ್ರೆ current purchasing power. $12,000 into 120 by 100. Sir, cost inflation index ತರ. 12,000 into 120 by 100, 14,400. Right. Closing already at current purchasing power. Closing will be at current rate only, no? Yes. Already at current purchasing power. ಎಷ್ಟು? 12,000. 12,000. Therefore, retained profit, which is the bracket, capital comparison method of single entry system. ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳ್ದಂಗಿದ್ಯಾ?
Yes, sir. Yes, sir. Capital comparison of single entity system is equal to closing capital minus opening capital. Yen capital closing capital minus opening capital is equal to 12,000 minus 14,400, 2,400 loss. Sir, first problem ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಟಾಪಿಕ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇರಿಟೇಷನ್, ಬಟ್ ಎಂತ ಮಾಡೋದು, ನೀವು ಕೆಲವರು ಗುರಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 12,000 ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ದೇ ಸೇ ಓಪನಿಂಗ್ ಇಸ್ 100, ಟುಡೇ ಇಸ್ 120. ಸೊ 120 divided by 100 into 12,000, it comes to 14,400. Today's value of the opening is 14,400. Closing is always in the current rate. So this is the difference. Now single entry system only, what is the profit formula under capital comparison? Closing capital, add drawings, add interest on drawing, less additional capital, less Opening. capital. Closing capital minus opening capital, that is nothing but a profit. Closing capital is 12,000. Current purchasing power of the opening capital is 14,400. That means 2,400 loss. Artha aita? Yes, sir. Historical cost, it is nil. At CPP, it is a 2,000 loss. 400 loss. Last one is the physical capital maintenance, for which they give you indexation. So in the example 3, suppose that the price of the end of the product is 2 point per unit. Specific price index should be available. Barely. Current cost of the opening stock $6,000 into 2.5, 15,000. $15,000. Next, closing equity at the current rate only. Yesterday, 12,000. 12,000. Illen barre, sorry, current cost of Opening stock. opening stock is equal to 6,000 into 2.5, 15,000 is equal to opening equity. Now opening one item is inventory is equal to capital. Alva. Yes, sir. Yes. So closing is to 12,000. 12,000. Connected, right? Therefore loss is 3,000. 3,000. Minus 3,000. Loss 3,000. So idanne nodi illi ee tara kottidare illi. Financial capital maintenance historical cost nalli torsidala. 12,000 minus 12,000 is nil. Second case is financial capital at a current budget. 12,000 minus 14,400, 2,400 loss. 12,000 minus 15,000, 3,000 loss. ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Yes, sir. ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಡನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಆಯ್ತು, 3 ಆಯ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಎಂಟ್ರು ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ? ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದಲ್ಲ? ಎಸ್. ಈಗ how much we understood about the standards ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು RTP ತಗೊಳ್ಳ, November 22 ಟಕ್ ಅಂತ. ಪೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Sir. ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. November 22 RTP. May 23 RTP ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ. ಇದು November 22 RTP. ಇನ್ನೊಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ.
Do you know? November 22 na? November 22. Okay. Let's quickly go through the knowledge what we have now with the examples. Ready, all of you? Yes, sir. Yes. I'm audible correctly, Baba? Yes, sir. Yes, sir. Do not going concern problem ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿದಾರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 15 ಆಫ್ ನವೆಂಬರ್ 22 ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮೇ 22 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ಎಸ್ ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಓದಮ್ಮ ದನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಾನು I'll just show you. Trust me, almost now theory concept alle all the possible questions ಅನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. One or two mathematical approach ಅನ್ನ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಮ್ಸ್. ಯಾರು? The closing stock of finished goods at All cost. of you write down. Notes book ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ. November 22 RTP quickly. November 22 RTP. Question number 16. The closing stock of finished goods at cost of a company amounted to 4,50,000. The following items were included at cost in the total. Underline. So ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ question number 16 finished goods. ಇದು work in progress ಏನು ಇಲ್ಲ finished goods. Finished goods. Left side cost given. ಎಷ್ಟಮ್ಮ? 4,50,000. 4,50,000. Next, Kodama. 100 coats which had cost 2,200 each and normally sold for 4,000 each. Owing to a defect in the manufacture, their NRV was determined at 50% of their normal selling price. So 2,000 rupees it will become 4,000 will become 2,000. So left side ಬರಿ short ಆಗಿ first ಏನು ಬರಬೇಕು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಓಕೆ question number 16 inventory as per AS2 ನೀಟಾ ಬರಿ ಒಂದು question ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ as per AS2 ಇನ್ವರ್ಟ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಏನು AS2 ಟೈಟ್ಲ್ ಏನೋ Valuation of inventory. Valuation of inventory. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಹೆಡಿಂಗ್ RTP ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್ inventory means ... ನಮಸ್ಕಾರ this is all right wifi okay bitak continue the other work so what else sorry thanks ಏನದು inventory means ... ಯಾರು ಬರಬೇಕು ನಾನು next line finished goods inventory ಇಲ್ಲಿ finished goods ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದಲ್ವಾ is valued at cost or NRV whichever is less ಅದನ್ನು ಬರಬೇಕು. If you still feel you have little time, cost is equal to ... NRV means ... ಅದು ಬರೀ ಇಷ್ಟು ಬರೆದು ಪುಣ್ಯ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ 5 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಗೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಾ? Yes, sir. Yes, sir. In the given case 2 RMRs left side cost of entire inventory 4,50,000. Right side NRV 100 coats just a minute 2,200 2,20,000 include okay right fair enough so
Cost of left side inventory, cost of all inventory 4 lakh. 4,50,000. Okay, right side. Important. The following items were included at the cost in the total. So right side bari. Right side bari. Strike up body. Sorry, ಅದು 2 arrow strike up body. Completely below the one sentence bari. For all the goods, cost and NRV are not given. For all the goods, Nivedipa, cost and NRV are not given. Whichever is less. For all the goods, cost and NRV are not given. Next line. Total cost of goods. So your answer presentation ಸ್ವಲ್ಪ change ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು explain ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. Total cost of all goods 4,50,000. 4,50,000. Underline, which includes either 2 RMRs or small a. 100 quotes. 100 quotes. Under that 2 RMRs. Cost 100 into 2,200, 2,20,000. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yes. Right side or NRV 100 into 2,000. 4,000 has become 50%. 50%. 100 into 2,000, 2 lakh. Connect and write whichever is less. Is to 2 lakh. Within the bracket, 2 lakh. Therefore, reduction in value is to 20,000. Make a circle and write P1. P1. Next, leave one line at the right side, small b, shirts. Shirts. Shirts which at cost, yes, right. Left side, cost 50,000. 50,000. Right side, NRV 55,000. Actually, they have given the word NRV 55,000. 55,000. Within the bracket, NRV is after selling expenses. Selling expenses or note worry or even if 55,000 minus 10% selling expenses. ಇಲ್ಲ 5,500 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಬೇಡ. Yes. ಬೇಡ. So I hope they are given a note on that. Correct. Okay. Repeat the sentence right side. ಏನಂತ ಬರ್ರಿ? NRV is Every after 55. NRV 55,000 within the bracket. NRV is after selling expenses. Close the bracket. Saku. So now you write connected whichever is less. 50,000. 50,000. Below that, no reduction required since NRV is higher. It's important. Therefore, inventory, the complete inventory to be considered is 4,50,000 Supra minus 20,000. less reduction P Supra 20,000. 4,30,000. You practice ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ flow ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ you have to practice. Now look at me. It didn't deviate even 1% from my theory. Cost or NRV which are less. Correct? Have they given you all the inventory cost and NRV? No. It included some items. Quotes ಅಲ್ಲಿ NRV ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಶರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಕೊಡಿ. ನೋಟ್ in shirts
NRV itself is given 55,000. Idon chamak. NRV 55,000. NRV itself 55,000 given. Within the bracket, red ink color. Do not take 55,000 minus 10%. Selling expense minus NRV barado. Yes, sir. Do not take 55,000 minus 10%. Note the bracket. Continue. If selling price 55,000 was given, then NRV is 55,000 plus 40. 55,000 less 10% of 55,000, 49,500. 49. Honestly, if you do this kind of questions, is it not easy to reproduce? Yes. Yes. ಏನಾಯ್ತು ರಚನೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ವಾ? 4,50,000 ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 4 lakh. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ 2 lakh. I think 2,20,000. ಬಟ್ NRV ಎಷ್ಟು 2 lakh. ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 20,000 ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಶರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ 5,000 ಇದೆ. NRV 5,500 ಇದೆ. NRV is higher. Why should you reduce anything? You don't have to reduce anything. So, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. There is only a presentation difference here. Cost included is 4,50,000. Courts the cost is 220. NRV 2 lakh. Whichever is less ಅಂದ್ರೆ 2 lakh ಮಾಡಬೇಕು. That means 20,000 rupees ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Whereas when it comes to shirts, NRV 55,000 is higher than the cost 50,000. No adjustment is required. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, sir. Everybody. Next, question number 17. Sir, when we presenting ಇದೇ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ವಿತ್ ಚಾರ್ಟ್? ಮಾಡ್ಬೋದು 100% ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ಫಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು. ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ, ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಅದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೌದಮ್ಮ, ಕ್ವಿಕ್. Yes, sir. RS Limited has acquired a heavy plant at cost of 2 crore. 200 lakh. The estimated useful life is 10 years. At the end of the second year, one of the major components, that is the boiler, has become obsolete, which was acquired at the price of 50 lakh and requires replacement as further maintenance is uneconomical. The remainder of the plant is perfect and is expected to last for the next 8 years. The cost of a new boiler is 60 lakh. Can the cost of the new boiler be recognized as an asset? And if so, what should be the carrying value of the plant at the end of the second year? ಅಲ್ಲಿ if so ಅಂತ ಕೊಟ್ಬೇಡ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಇದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಇಫ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ದ ಬಾಯ್ಲರ್ ಬಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಸೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇಫ್ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎಸ್. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. Yes, sir. Now you have to go and understand when should I recognize it as an asset? When will you recognize PP, FEB and CF? ಅಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಇದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 17. ಥಿಯರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಯಾ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೀ AS10 ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. AS10 PP ಡೆಫಿನಿಷನ್ ... ಅಸೆಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ AS26 ಅದು ನಾನು ಗ್ರೂಪ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ PP ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ FEB ಅಂಡ್ CMR. ಹೇಳಿದ್ವಾ? Yes, sir. Yes, sir. Dash, right? What did they say? Boiler is going to improve the life. That's why write down. Since boiler is expected to increase the expected useful life, it should be recognized as an asset. Answer over the first line. Yes, sir. Recognition of asset, the new boiler will produce economic benefits to RS Limited and the cost is measurable. Hence, Future economic benefit ಮತ್ತೆ CMR. Yes. ಅಷ್ಟೇ. Hence should be recognized. Okay, what is the cost? 200 lakh is the original cost. 2 years ಅಂದ್ರೆ 200 lakh divided by 10 into 2, 40 lakh depreciation ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅಷ್ಟೇ ಥಿಯರಿ ಮಾಡೋರು ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು. So 160 lakh. So what is the cost of the boiler to be recognized? 50 lakh ಇತ್ತು. 50 lakh divided by 10. So balance 8 years. 40 lakh remove ಮಾಡಿ 120 lakh. ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂ ಬಾಲರ್ 60 lakh. 180 lakh is the revised carrying of the
plant, which has to be amortized for depreciated for next 8 years. Barcode notes book ali bekare. FEB CMR barcode. Next, original cost 200 lakh plus accumulated depreciation 200 lakh divided by 10 at the end of look at me, at the end of second year anta helidare. That means 2 years depreciation agbeku adakke. Yes. That's important. 1 year alla 200 lakh divided by 10 years into 2 years 40 lakh. Carrying amount 160 lakh less old boiler to be derecognized. ತೆಗೆಯೋದಲ್ಲಿಂದ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಇದು. ಬಟ್ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಈ ತರ ಬರಬೇಕು, ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸಮ್ಸ್ ನನಗೆ RTP ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಒಂದ್ 2-3 RTP ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಲೆಸ್ ವಾಟ್ ನನಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಲ್ಡ್ ಬಾಯ್ಲರ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀಯಾ? ಬಾಯ್ಲರ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಸ್ನಾನ ಮಾಡಕ್ಯಾ? ಓಲ್ಡ್ ಬಾಯ್ಲರ್ ಟು ಬಿ derecognized within the bracket, original cost within the bracket 50 lakh less depreciation for 2 years. 50 lakh divided by 10 into 2, 10 lakh. Outer column 40 lakh. It is straight approach. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Original cost 50 lakh less depreciation for 2 years. ಅದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ ಮೇಲೆ ಈ ಪಕ್ಕ. 50 lakh divided by 10 into 2 is to 10 lakh. 50 minus 10, outer column 40 lakh. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes. ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ 160 ಇಂದ 40 lakh ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 20. Add cost of new broiler 60 lakh. 60. Honestly, how much time it would have taken? 5 minutes to get 5 marks. Yes. Easy na? Honest ಆಗಿ ಇದೀನಾ? ಸುಮ್ಮನೆ easy na? Honestly. Honestly, Inventory valuation question direct ಆಗಿ ಕೇಳಬಹುದು. Cost or NRV, they are given indirect. In that cost you include some items where the NRV has come down, minus ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಚಮಕ್ ಇದೆ ಮಾತ್ರ 55,000 net realized value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು 10% ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಕುಟ್ಟು ಹೋಯ್ತು. So 180 lakh revised carrying amount. Revised carrying amount. ಏನಾಗ್ತದೆ ರಚನಾ? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೇನೆ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೋ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ. Revised carrying amount ಎಷ್ಟು? 180 lakh. Therefore, depreciation per annum for next 8 years. ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಿ ನಂದಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಅಂತ. ಏನು ಅಪೂರ್ವ ಅಲ್ವಾ? ಅದಲ್ಲ ನಂದಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ನಂದು ಗೋಕಲ ಅಂತ. Depreciation per annum for next 8 years. 180 lakh by 8 years. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಮ್ಮ? 22.5. 22. Easy, beauty. Yes. Yes. Yeah. Next ಓದಮ್ಮ. A company had imported raw materials worth $6 lakh on 5th January 2022 when the exchange rate was 43 per US dollar. The company had recorded the transaction in the books at the above mentioned rate. The payment for the import transaction was made on 5th April 2022 when the exchange rate was 47 per US dollar. However, on 31st March 2022, the rate of exchange was 48 per US dollar. All of you, question number 18, line ನೋಡಿರಿ. ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡೇಟ್ ಇರುವಾಗ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಲೈನ್ ಹೊಡಿರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಟ್ 5th January ಪರ್ಚೇಸ್ 43 rupees. 43. ಅಕ್ಕ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಡೋಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 31st March ಏನ್ ಡೌಟ್ ಮತ್ತೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 31st March ಕಟ್ 48 per dollar. Next 5th April, be careful with the dates. 5th April payment at 47. Odama. Yes, sir. The company passed an entry on 31st March 2022 adjusting the cost of raw materials consumed for the difference between 47 rupees and 43 rupees per US dollar. Initial recognition should be at the 43. 31st March, you restate at 31st March rate. Next year, whatever payment, differential amount should go to exchange rate. That should be the treatment. Alva. So, bariri. 31st March line ಕೆಳಗೆ arrow mark bari. Restate by considering what?
rupees 48. Is 48. 48. Trade payables. So creditors get trade payable anti. Correct? Yes, sir. Considering rupees $60 suppadu 60,000. Considering 6 lakh. 6 lakh into 5. 6 lakh into 5 as exchange difference. And take it to P&L. In the questions. Next, 5th April. In the next year, rupee 1 should be traded as exchange gain. Exchange gain. Below that, hence accounting treatment. Our 43 ಮತ್ತೆ 47 difference ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು material ಗೆ consumer ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪದು. Hence accounting treatment is incorrect. Actually, that's what they expect. AS11 ಎಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ. As per AS11 revised ಅಂತ. Revised actually ಬರೀಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. The effects of change in exchange rate ಬರೀಬೇಕು. ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. Trade payable is called monetary item. ಏನಪ್ಪಾ? Monetary item. Converted by using which rate, Baba? Closing rate. Story ಬರೀಬೇಕು. And any exchange difference should go to P&L account. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. ಬರೀ entries ಬರೀ. ನೀವು entry ಸಮೇತ ಬರೀ so that you'll get better mark. 5th January 22. Purchase account debit to trade payable monetary item. Purchase account debit Saubhagya 5th January 22. Purchase account debit to trade payable monetary item within the bracket. 6 lakh into 43. ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಯಾರಾದ್ರು. 258 lakh. Next, actually ನೀವು ಏನು ಅಧಿಕ what is the normal understanding of foreign exchange? On the date of purchase ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ತಗೊಳ್ಳೋದು. 31st ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ರೀಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡೋದು monetary items ಆದ್ರೆ. any exchange difference P&L account ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಅದರ ನಂತರ again 48 comes back to 47 1 rupee exchange gain ಅಂತ P&L account ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದಾಯ್ತು. Is it not easy honest ಆಗಿ? Yes, sir. ಹೇಳಪ್ಪದು. 31st March restatement. Exchange loss / P&L account debit 6 lakh into 5. 43 to 48. 6 lakh into 5. Within the bracket 48 minus 43. ಏನು ಪ್ರತಿಭನ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನೋ 48 minus 43. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇದಿದ್ಯಾ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಅದೇ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 6 lakh into 5 30 lakh. 2 P&L exchange loss for P&L account debit to trade payable. Trade payable 6 lakh. Initially you recognized 43. Initially you recognized 43. On 31st March you have to reinstate it to 48. So 48 inge exchange loss or P&L account debit to trade payable 6 lakh into 5 30 lakh. Understood? Yes, sir. So that means P&L account goes next. That is the current year. Next year ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಈ ತರ ಎಂಟ್ರಿನೂ ಬರೆದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 5th April ಎಲ್ಲಿಪಿಕಾ ಇಲ್ವಾ? 5th April 48 has come down to 47. Trade payable account debit To P&L. Trade payable account debit. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ? 258 lakh. Plus 30. Second entry trade payable balance ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ? 258 plus 30. 88 lakh. To bank account. ನೀವು ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಈಸಿ. To bank account ಎಷ್ಟು? 6 lakh into 47. 6 lakh into you are settling at 47. ಎಷ್ಟು? 282 lakh. To exchange gain bar P&L balance sheet figure or 6 lakh into 1. 6 lakh. Balance figure ಬರೀಬಹುದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಾನಂತ? Yes. Trade payable balance ಅನ್ನ you settled at 282. 6 lakh ಇದೆ ಅದು 6 lakh into 1. ಎರಡು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ will always give cross.
ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. Everybody understood the concept? Yes. Double check and wherever you can, you try to remember. It is good. Cross check is always best. Ali trade payable account shows 288, but what I paid is only 282. 6 lakh is exchange. Athava 47 minus 48, 1 rupee is exchange gain transfer to payable account. Was it not easy? Yes. But variety ಬರುತ್ತೆ. For foreign exchange contract ಆಗೊಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಥಿಯರಿ ಮಾಡುವಾಗ. If there is a premium, it has to be amortized over the period. Practice ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು 6 days ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದಕ್ಕ. Yes, sir. Accounting for government grants, Samrat Limited has set up its business in a designated backward area, which entitles the company for subsidy of 25% of the total investment from the Government of India. The company has invested 80 crores in eligible investments. 80 crores into 25%. ಹೇಳಿ. 20 crores. Actually, there are two methods possible here again. 25% of total investment can be 25% of 80 what you read plainly, or 25% of 80 plus 20. 80 is equal to 80%. Yes. Total investment is 75%. 100% ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು? You can do the multiplication and do it. ಇಲ್ಲಿ LBM ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 20 crores ಅಂತ. Total investment is your investment plus government investment ಅಲ್ವೇನ್ರೋ? Yes, sir. Yes, sir. They have taken that only. ಹೇಳಮ್ಮ. The company is eligible for the subsidy and received 20 crores from the government in February 2022. The company wants to recognize the said subsidy as its income to improve the bottom line of the company. Bottom line What is bottom line? What is bottom line? Is the life language in market use ಮಾಡು. Profitability. Bottom line ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ. Company's bottom line. Ultimately bottom line ಅಂದ್ರೆ end ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೋದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ? Profit. Bottom line. ಈ ಬಾಟಮ್ ಹೋಗಿ ಲೈನ್ ನೋಡಿದ್ ಬೇಡ. ಇವನು ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ. I want to thank all of you from the bottom of my heart and also from my wife's bottom. So language misuse. Okay. I want to thank you for all of you from the bottom of my heart, also from my wife's bottom. So, bottom of the heart of my wife ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಹೇಳವನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಮ್ಮ. No, sir. ಚಿನ್ಮಯಿ ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ಮಯಿ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ? ವಾವ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ 3 RMRs ಇತ್ತು ನಿಮಗೆ. ರೆವಿನ್ಯೂ ಸಬ್ಸಿಡಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ದ ಮನಿ ವಾಟ್ ಫಾರ್ ಸೆಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಎನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ in the backward area. So it should be a capital subsidy or it can be promoters contribution. If it is a promoters contribution, ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes. The promoters contribution, it should be credited to capital reserve. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ. 19 subsidy given for setting up an unit in backward area. Which is in the nature of PC. NPC ಅಂದ್ರೆ promoters contribution, LBMs. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಏನನಗ ಗೊತ್ತೇನೆ? Promoters contribution and hence it must be credited to capital reserve. It must be credited to capital reserve. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೋರಿ ಬರೀರಿ. ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲ ಬರೀಬೋದಾ? Yes, sir. Next question number 13. ಅಕ್ಕ, Yes. ಇಲ್ಲಿ ರೀಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲ ಬರೀ 13.1 ರೀಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಓದಮ್ಮ. Reclassification. Okay. Okay, sir. Reclassification 2 RMRs. Long term to current. Theory ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಳಿದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. Yes, sir. Long term to current 2 RMRs. Left side greening ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಇದನ್ನ? ಚಿನ್ಮಯಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ಎಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ ನಿನಗೆ? ಹೌದು ಅಂತಾಳೆ. ಅಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ Carrying ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ನೋಡಿ ಅವಳು ಚಿನ್ಮಯಿ. ಕಾಣ್ದ ಲಿಪಿಕಾ ಹುಡುಕ್ತಾಳೆ ಚಿನ್ಮಯಿ ಹೇಳಿದಾಳೆ ಅಂತ. ನಾನು ಹುಡುಕ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕಾಸ್ಟ್, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಟು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್.
ಅಲ್ಲಿ 2 RMR, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಕರೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. Value. ಇವತ್ತು ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಇದೇನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಏನಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಇವತ್ತಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದಲ್ವಾ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಡಿಡ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ ಟುಡೇ, ಮೇ ಬಿ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಡೇ, ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡೇಗಿಂತ ಮೊದಲು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಷನ್. ನೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಟೂ ಈಸಿ? ಏನಕ್ಕೆ ಟೂ ಈಸಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ವ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಈ ಫ್ಯಾನ್ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ದು. ಲಾಂಗ್ ವೈರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕಾಸ್ಟ್, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟು ಥಿಯರಿ ಬರೆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಬರೀರಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ರವೀಶ್ ಈಗ ಓದವ. A portion of the current investments purchased for 25 lakhs to be reclassified as long-term ಸೊ investments. ಬರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಕರೆಂಟ್ ಟು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ 2 RMRs, ಕಾಸ್ಟ್ 25, fair value 30 lakh, whichever is less is equal to 25 lakh. ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ. Is it easy? ಒಂದೇ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? 25. The market value, the fair value is 30. We wanted whichever less is, that means 25 lakh. Anybody not understood? No, sir. Was it not easy? My chart was so beautiful. Yes, sir. Yavadama akka. Yes, sir. Another portion of current investments purchased for 20 lakhs. Again, has to small be b, small 2. Current to long term again. Left side cost 20. Right side fair value 12.5. Whichever less is to 12.5. Fair value. below that red ink alli. Therefore recognize 7.5 lakh in the P&L charge. ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ನೀವು. ಏನ್ ಗುರು? Therefore recognize 7.5 lakh in the P&L. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ದೇವರು? Yes. Yes, sir. Next ಓದಮ್ಮ. Yes, sir. One portion of long-term investments. No. Statue. No. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಟು Correct. ಕರೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಮಗೆ ಕಾಲು ಬೆರಳಲ್ಲ, ಹಿಂಗ್ ತೋರಿಸಿ ಸಾಕು, ಇಡೀ ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ 2 RMRs. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? 15 lakh. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ Carrying 7 lakh. 11 lakh. 11 lakh. Whichever is Yes, sir. 11 lakhs. Carrying amount 11 lakh. 11 lakh. It is already at carrying amount and hence write off. So they have already carrying amount of the, it is already book value 11 lakh. Original cost 15 lakh, they would have brought down somewhere. Carrying amount is already. Kelskota illa. It is already at a carrying amount 11 lakh. So you have to vary at 11 lakh. Whether it is write off. Even martira 4 lakh write off. 4 lakh write off already agogide. It is already at a carrying amount and hence no charge to P&L. ಬರಬೇಕು. It is already at carrying amount. Hence no charge to P&L. ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಈಸಿ ಏನಕ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾ? ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್. ಆ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಕಲ್ತ್ರಲ್ಲ ನೀವು. ವೆನ್ ಯು ಪುಟ್ ದ ಚಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಬಾಬಾ, ಚಿಲ್ಲರ್. ಅದೇ ಚಾರ್ಟ್ ಫಾಲೋ 100% ಫಾಲೋ ಬಿಡಿ. ನಾನು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬೈ ದ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬೈ ಮೈ ಚಾರ್ಟ್. ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ? Yes, sir. Yes. ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 16 ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓದೆ. Harish Construction Company is constructing a huge building project consisting of 4 phases. It is expected that the full building will be constructed over several years, but phase 1 and phase 2 of the building will be started as soon as they are completed. Following is the detail of the work done on different phases of the building during the current year. 4 phases are there: cash expenditure, building purchase, total expenditure of all phases, loan taken at 15% at the beginning of the year. During the mid of the current year, phase 1 and phase 2 have become operational. Find out the total amount to be capitalized and to be expensed during the year. ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 620 ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ವಾ? 20 A16 ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ 2 RMRs. Phase 1 and phase 2. Phase 1 and phase 2
have become operation in the middle of the year. Hence, interest till such date. Should not be capital. Interest till such date. Aka. Waka. Should be capitalized. Ili not akbitlo, hudigi. Naughty. Interest till Sir, such date. I thought after such. They have got a relative, you know. Interest till such date should be capitalized. Right side. Complete right side. Phase 3 and phase 4. Still work in progress. Hence, entire interest has to be capitalized. Yeah. Next slide. Computation of interest. Interest and treatment. Total loan amount, underline 200 lakh. Total interest, 200 lakh into 15%, 30 lakh. Two RMRs. Sorry, 30 lakh. Next line. Total cost of the project. Left side. Phase 1 and phase 2. Phase 1 and phase 2. Understand, Devrili? Yes, sir. Yes. 34 and 64. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. They are constructing a building purchase ಅಂದ್ರೆ actually there is a very unfortunate drive. Materials etc. purchase ಅಂತ. Cash expenditure what you have paid and building purchase. All the incidental expenditure ತಗೊಳ್ಳಿ. 34 plus 64, 98 lakh. Yes, sir. Right side. Phase 3 and phase 4. 55 plus 68. This is the question only. 55 plus 68. Kanisha Devro? Yes, sir. Yes, sir. Is equal to 121. 123. 123. 123 lakh. 123 lakh. Now connect left with right. Total cost. 21. 220. They have given. Adunu kottare Google. 221 lakh. At least you should be able to do it. 221 lakh. Now come to the left side. Left side. Therefore, proportionate interest is called weighted average. Proportionate interest. 30 lakh divided by 221 lakh into 98 lakh. Athava wait. 30 lakh into 98 by 221. Gottaita? Yes, sir. 30 lakh into 98 by 221. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 13.307. 13. ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಜನ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ಇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಓಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ತಾನೆ ಅಂಜನ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೈ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ಇವತ್ತಷ್ಟು 3 ಸಲ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀಬೇಡಿ ಅಂತ ಫುಲ್ ಹೇಳ್ರು 13 lakh 30,30,317. Yes, sir. 317. 2 RMRs. Left side greening. Half of the same. ಯಾಕೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್. ಎಷ್ಟು? 6,65,158. 0.5 ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅಂಜನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ. 665,158.5 ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಡವಾ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾಳೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೆಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೈಕ್ ಬಾಯ್ ರಕ್ಷಿತ್ 665
158.50. Okay, na? Yes, sir. Is what? Capitalized. First half. Right side. Right side, you know. Not Balance. capital. Balance of charge to P&L. Balance charge to P&L. Esto 650. 65,158.5. 0.50. Underline. ಆಯ್ತಾ? Right side full stop. Left side ಗೆ ಬನ್ನಿ. 665, 68, 158.50 to be capitalized to phase 1 and phase 2. To be capitalized to phase 1 and phase 2 in the ratio of cost 34:64. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes. Yes. So that is 2 RMRs again. Beauty? Pure maths. 2 RMRs. Left side. For phase 1, 665, 158.50 into 34/98. 90. 2,40,589.25. 240, 589. 589.25. 589 ಬಿಟ್ಬಿಡಿ 589 ಸಾಕು. 30. So 23076. 3076 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ ದೇವರು ಚಾಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 769. ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ ರವಿ ಋತ್ವಿಕ್. 230,769. ನಿನಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ ಗುಬೆ ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? 230. ಸೊ therefore ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ therefore total cost of phase 1 capitalized. Total cost of phase 1 capitalized. ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 34 lakh plus ಇದು ಅಮೌಂಟ್ ಜೊತೆ ಪಡ್ಕೋತೀರಾ? 3630769. ಕೇಳೋ 36,30,769. Is it right? Yes. Sir. The right side for phase 2 what is the balance interest? Balance interest 4,34,389.5. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಹೇಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. 4,34,389.5. ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಫಿಗರ್ ಆಯ್ತಾ? ಬಿಲೋ ದಟ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ 2 ಅವ್ನು ಏನ್ ಫಿಗರ್ ಹೇಳಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ 2 ಎಷ್ಟು? 4343. ಉಡ್ತ್ರಿ ಏನು ಉಡ್ತ್ರಿ 434,389.5. 68,34,389.5. 68 lakh 34,389.5. ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫೇಸ್ 1 ಅಂಡ್ ಫೇಸ್ 2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಫೇಸ್ 2 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಇದು ಫೇಸ್ 1 ಫೇಸ್ 2 ಆಯ್ತು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಬೆಲೆ. therefore balance interest for phase 3 and phase 4 within the bracket 30 lakh minus 13,30,317. correct left list the interest 13,30,317. correct you are right Anjana. 30 lakh minus 13,30,317 or em madbodu 30 lakh into 123/221. ನೆನಪಿದೆಯಾ ಚಾರ್ಟ್? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 30 lakh into 123/221 ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. 1669,683. ನಾನು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಟು ಬಿ ಎ ಪೋರ್ಷನ್ ಟು ಫೇಸ್ 3 ಅಂಡ್ ಫೇಸ್ 4. To be a portion to phase 3 and phase 4. The ratio of 55 lakh is to 68 lakh. Yeah. Adinyo, they have also not done it, but ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಸೊ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ November 22 RTP ಅದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಭಯ ಪಡ್ಕೋಬೇಡಿ.
ಮೇ 22 ಒಂದು RTP ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ಯಾವ್ದು ಮಾರ್ರೆ ಈಗ ಮಾಡಿದೆ ಈಸಿ ತಾ ನೀವು ಎಷ್ಟು 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಓಕೆ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು 15-20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀರಾ? ನವೆಂಬರ್ 22 RTP ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಯಾವುದು? ಮೇ 22 RTP ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಜಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ್ವೈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಮಾಡೋದು? ನಾನು ಎಂಬುವನಿಲ್ಲಿ ನಾದವಾಗಿರುವಾಗ ಅದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ನೀವು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೋಡಿಲಿ ಅದೇ ಇದು ಮೇ 22 ಅಕ್ಕ, ಅದು ನವೆಂಬರ್ 22 ಇತ್ತಲ್ಲ. ಆಗ ನೋಡಿ ಇದು ಮೇ 22 ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ, ಮೈ 22 ಅಂತ. ಅದೇ ತರ ಫಾರ್ಮೆಟ್. ಇದು ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಂತ 15th ಕ್ವಶನ್. 16th ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಅಲ್ಲ, ಇದು ಜನರಲ್ ಕ್ವಶನ್, ಸಾರಿ. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಕೇಳೋರೆ. ಸೊ ಅದು ಇದು ಯಾವ್ದು ಲೆವೆಲ್ 1, ಲೆವೆಲ್ 2, ಲೆವೆಲ್ 3 ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋದಾಗಿದ್ಯಾ? ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನೆಟ್ವರ್ತ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಲ್ಲ, ನೆಟ್ವರ್ತ್ ಬೇಕು. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಬೌಟ್ 250 crores ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಥಿಯರಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ವಿಚ್ ದೇ ಇನ್ ಕಾರ್ಡ್. ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಕಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬಿಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಜನರಲ್ ಅಂಜನಾ ಸೊ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್, ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮೆಟಲ್ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಅಂತ ಇದೆಯಾಕ? ವಾಕಾ? ಮತ್ತೆ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇದು ಫಿಫೋ ಲಿಫೋ NRV ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಅದು ಬೆಸ್ಟ್. ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡ, ಕ್ವಶನ್ ಅದೊಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಏನು? A10 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದಿಸ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್? ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಫೀಸ್. ಓದಿದ್ವಾ? 8 out of 10 ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಜನರಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಇರ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಮೇ ಬಿ half ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್, ರೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ 30 lakh minus 12 lakh. So is the fixed asset cost minus residual value 6 lakh. That means 18 minus 6 is 12 lakh divided by 4. 3 lakh is the depreciation. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? Yes. Then what happened? After 1 year, grant becomes refundable to the extent of 7.5. So the 1 year ನಂತರ WDV ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ then you should do the equation. Is it not easy? Yes. Inventory valuation, general point, borrowing cost ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಥಿಯರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ RTP ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಮ್ಮೆ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು, ನನ್ಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿಲ್ವೇ ಅಂತ ಮಾಡೋದು. ಯೋರ್ ಲೇಟ್ ಆರ್ ಮೈ ಲೇಟ್, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೇಟರ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೀವಿಂಗ್. ಹಿಂಗೆ ಯು ಲೇಟ್ ಮೀ ಲೇಟ್, ಸಾರಿ ಯು ಲೇಟ್ ಬೇಡ. ಇನ್ವೆಂಟರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಥಿಯರಿ ಬರೀರಿ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀರಾ ದೇವರು? Yes. And they have computed inventory based on the weighted average cost. So units into rate, total amount divided by number of units. So that will give you weighted average cost. Units into rate. Weighted average ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ PUC ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ 108 into 20 ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ 8640 divided by 80 ಮಾಡುವಾಗ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ weighted average cost. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರು? NRV ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇನ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇನ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್. ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅವರು ಈ ತರ ಮಾಡವ್ರೆ, ನೀವು ಈ ತರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೀವು ಬರೀ 0.1 2 3 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಲೆಸ್ ಪೀಪಲ್ ತರ ಆಡ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್? ಸೊ ಸೈಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಫೀಸ್. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ 4 6 7 ಅದು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ಜನರಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮೈನಸ್. ನೀವು ಫುಲ್ ಬರೀರಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀಬೇಡಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಎಂಟ್ರಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಫಿಕ್ಸ್. ಇದು ನೋಡಿ, when you refund the government grant, fixed asset account to bank account. ಈಗ ನಾನು ಎಂಟ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಥಿಯರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ದೆನ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿವೈಸ್ಡ್. ಇದು ಹೆಂಗ್ ಬಂತಂತ ಹೇಳಿ 30 ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ನಿಮ್ದು?
3. 3 lakh. ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 19 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 19. ಕಾಸ್ಟ್ 30 ಲೆಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್. ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. 12 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6 ಇರಬೇಕು. Yes, sir. Fixed. Therefore, depreciation is equal to 12 lakh by 4, 3 lakh per annum. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Next line. WDV at the end of WDV at the beginning of first year. Second year. Be careful. 30 lakh minus 12, 18 minus 3. ರೆಸಿಡ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಟು RMRs. ರೆಸಿಡ್ಯೂಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ reading. Residual value will never be reduced from WDV. Will never be reduced from residual value. Will never be reduced from WDV since it is the estimated residual value. Since it is an estimated residual value. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ರಿ. Left hand only for computation of depreciation it is reduced in the formula. ನೀವೇನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? 12 lakh ಇದೆ WDV. 12 lakh WDV ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬ್ಲಂಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ರೆಸಿಡ್ಯೂಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ never be reduced from the WDV since it is the estimated residual value. Full stop. Only for computation of depreciation it is reduced. Completely right side. ಎಲ್ಲಿ as whereas government grant is always reduced from WDV. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ದಿವ್ಯದೀಪ ಮಲ್ಕೊಂಡೆ ಬಿಟ್ರೇನೋ? ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸೊ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ವಾಟ್? ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ವಿಚ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್. ನೀವೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ? WDV ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 30 lakh is the cost, then 12 lakh is the grant, 6 lakh is WDV 12 lakh ಅಲ್ಲ, WDV 12 lakh ಅಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನ್ ಬರೋದ್ರಿ? Government grant always reduced from WDV. WDV. Full stop. That is, it is reduced from WDV as well as for depreciation calculation. ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾವುದು? ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, sir. Next line. Therefore, completely below. Therefore, cost at the beginning, net cost at the beginning 30 minus government grant 12, 18. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇದು ಮಾಡೋದು. ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಟೋಗುತ್ತೆ. ನೆಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ at the beginning 30 minus 12 is equal to 18 lakh. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes. Depreciation per annum, depreciation in the first year is equal to 18 lakh minus residual value 6 lakh divided by 4 more years. 4 years is equal to 3 lakh. Next line. Therefore, WDV at the beginning of second year. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ನೀವೇನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರೆಸಿಡ್ಯೂಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ WDV ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಒಳಗೆ ಹೋಯ್ತಾ ತಲೆ ಒಳಗೆ? Yes, sir. So therefore WDV at the beginning of second year ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 15 lakh. 18 lakh minus 3 lakh is equal to 15 lakh. Add back refunded government grant 7.5. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಗರ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಬರಬೇಕು. ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ 15 plus 7.5 22.5. Therefore depreciation for next 3 years. Count figure ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೀವೇನಾದ್ರು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 years 22.5 depreciation for next 3 years is equal to
2.5 ಮೈನಸ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಂಜನಾ ರೆಸಿಡ್ಯೂಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲೂ ಮೈನಸ್ ಅದನ್ನೇ ಬಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಇರೋ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಇಕ್ಕುಟ್ಟೋಯ್ತು ನಂದು. 22.5 ರೆಸಿಡ್ಯೂಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6 lakh ಮೇಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 more years ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 5.5. ಇದು ಫಿಗರ್ ಹೇಳಿದ್ ನಿಮ್ಗೆ. ಮೇಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಎಲ್ರು ರೀಡು ಮಾಡಿದನ್ನ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಕುಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. 2 ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಲ್ಲಿ. ನೋಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರೆಡಿಂಗ್ ನೋಟ್. Residual value will never be reduced from WDV in the balance sheet. Full stop and continue. Lipika is Guraisi. While computing depreciation in the first year, third year, say in first year or third year, reduce 6 lakh residual value from the carrying amount. ಇದು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 22.5 divided by 3 7.5 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ತುಂಬಾ ಜನ. 22.5 minus 6 ಎಷ್ಟು? 16.5 divided by 3 5.5. ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಏನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಜಾ ತಗೊಂಡು? Yes, sir. While reducing the WDV, okay, scrap value, residual value, WDV ಇಂದ ತೆಗೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ಬೇಕು. All of you understood and enjoyed? Yes. So ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಒಮ್ಮೆ ಬರೋಣ. All of ಇದು for the benefit of those who are not aware, ನಾನು ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ರಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ನಾನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗೋಗಿದೆ. ಅದು ವಿ ಡಿಡ್ somewhere in December and January first week. ಅದನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. But for a minute, I'll just 5 minutes, I'll just go discuss entire syllabus. Company accounts definition go through ಮಾಡಿ. Preparation of financial statement. 240 gives the financial statement, balance sheet, P&L, cash flow statement, then social, then notes to accounts. 52.2 where you can use the security premium ಅಂತ list ಕೊಡುತ್ತೆ, go through ಮಾಡಿ. Next, issue for feature entry ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. For feature entry, share capital account debit with the amount called up to share capital account. Then security premium cancelled only if it is not collected. To discount always cancelled. To false in areas with the amount of areas. To forfeit shares account with the amount already received. Financial statement format, we touched it also, go through mud. Then entries, issue entry and forfeiture entry bagala ide. Right. Financial statements. This is the format. Sri Rama and Sita necessary for capital. So Rama is monthly. Gottala eldrige? Yes, sir. See the division 1, new syllabus level, non-India's company. Division 2 is India's company, CFNL. Right. Managerial remuneration, 2 RMRs. Adequate profit. Every exam 5 to 10 marks barutte. Adequate profit idre, you have to go by the profit computation. Normal ordinary profit. A special item, depreciation has to be as per section 123. Okay, schedule 2 ಪ್ರಕಾರ ಇರಬೇಕು. Any other depreciation has to be add back, then minus this. ಮತ್ತೆ profit on sale of asset. So original cost ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Any other profit or loss should be included. So maximum remuneration payable is 1 MD ಆದ್ರೆ 5%, 2 ಆದ್ರೆ 10%, part time ಗೆ 1% or 3%, maximum 11%. Where there is inadequate profit, then you have to go by effective capital. Again, effective capital computation, one beautiful amoeba format ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. So all assets, share capital, deposits for more than whatever, minus investments minus preliminary expenditure. If the investment company minus investment ಮಾಡಬಾರ್ದು. Depending upon the effective capital, you have to buy hard this. This is also important. Next, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ಮಾಡಿ. Profit prior to incorporation, May 2012 ಅಲ್ಲಿ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳೋರೆ. ನಾರ್ಮಲಿ 5 to 10 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್. ಪೂರ್ತಿ ಸರ್ ಅಂತ ಗೆದ್ಬಿಟ್ಲು. ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಸೊ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ. ಸೊ assuming a partnership firm is converted to company, ಅಥವಾ Anjana sole proprietorship is looking there and then requiring for a company. So in that case, assuming you decided on 1st January, but the incorporation procedure completed on 31st March. And assuming accounts are completed up to 31st March 2011,
15 months ಮಾಡುವಾಗ first 3 months column pre-incorporation, next 12 months is post-incorporation. So you have to apportion the expense income either based on the time ratio, sales ratio, or pre-incorporation, pure pre-incorporation. Pure post-incorporation, preliminary expense written off is always pure post-incorporation written off ಇರಬೇಕು. So whatever the pre-incorporation profit ಬಂದ್ರೆ capital reserve, loss ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, post-incorporation profit ಇರಲಿ. Statement we discussed. Bonus issue. So capital redemption reserve, security premium collected in cash, free reserves. ಮೂರನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ಟು ಬೋನಸ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ದೆನ್ ಬೋನಸ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಗಿವಿಂಗ್ ಫ್ರೀ ಶೇರ್ existing equity shareholder. Section 63. 62 is a right share. Next, redemption of preference shares. So within 20 years, normal cases, infrastructure company within 30 years you have to redeem. One special point, balance sheet alli ನಿಮ್ಮ equity share capital 100, preference share capital 100, free reserves let us say 60 idre, and if there is a sufficient bank balance also, 60 lakh you have to convert into CRR. Preference share capital 100 goes, so it should come and sit in 100 lakh either in the form of CRR out of free reserve or fresh issue of share capital, or combination. 100 lakh preference share capital hodaga either you should get CRR 100 lakh or one more share capital 100 lakh or a combination of 60-40, 30-70, etc. Buyback igu preference share gu major difference ಏನಂದ್ರೆ redemption is compulsory, buyback is optional. Buyback is of securities, redemption is of preference shares. Debenture redemption ಬರುತ್ತೆ. Redemption of preference shares ಅಥವಾ buyback of share capital out of free reserve ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ CRR ಮಾಡಬೇಕು. Buyback of debenture ಮಾಡುವಾಗ CRR ಬರೋದಿಲ್ಲ. Buyback of share capital ಗೆ ಮಾತ್ರ CRR ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಕಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? I'm not doing a revision, it's just revision ka revision. Okay, right. How many shares to be issued on beautiful calculation ಇದೆ. ನಾನು ಮಾಡಿದೀನಿ, ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಸರ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರು revision. Yeah. Redemption of debentures, extremely important. Easy questions will be asked. So debentures theory go through ಮಾಡಿ. Debentures normally within 10 years redeem ಮಾಡಬೇಕು. Preference shares are medium term, that's why 20 years. Debentures are reasonably short term, 10 years. But infrastructure ಎರಡಕ್ಕೂ 30 years. ಮತ್ತೆ there are two important corporate law in theory. So what is the investment you have to make and what is the debenture redemption reserve? For the listed NBFCs, no DRR required. For everybody else, DRR to be maintained is 10% of the value of the debentures. So Pradeep Guraj, DRR investment to be made is whatever the debentures you are going to redeem next year, 31st March, other the minimum 15% you have to make a investment in the current year. Are you able to recall, Baba? Yes, sir. Yes, sir. Debenture redemption can happen either by way of conversion, debenture account to share capital, or purchase in the open market, immediate cancellation or subsequent cancellation, then buyback of securities. Sinking fund illa nimge. Next, loss of stock and investment account we discussed today. Investment account ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು? ಕಾಲಮ್ ಹಾಕೋದು, ನಂಬರ್, ಕಾಸ್ಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Insurance claims, loss of stock. So you have to prepare a memorandum trading, last year trading account to find out the GP ratio. Prepare a memorandum trading account of the current year. By closing stock will be the balance sheet figure. Then average clause you apply if there is under insurance. Loss of profit can be accepted only if there is a loss of stock policy. Call loss of profits of loss of stock alone you can take it. Loss of profit ತಗೋಬೇಕು ಅಥವಾ consequential ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ loss of stock policy ಇರಬೇಕು. Fire does not mean only fire. Fire by any way, okay, if there is a loss, that's called fire. Loss of profit you have to fire that formula. So three things you get. One is the profit what you lost. So then loss of profit can cover up. First one is the gross profit loss on the short sales. Then insured standing charges and additional expense which is least of the following. Idu moorana by heart ಮಾಡಬೇಕು. Then indemnity period go through ಮಾಡಿ. ಯಾವುದು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಲ್ಲ. Hire purchase, goods of small value syllabus illa, goods of substantial value. So in AS19 group 12 ಬರುತ್ತೆ. AS19 finance lease is the example of hire purchase. So you need to RMR, either cash price method, as and when the period comes you have to create the interest. At the interest suspense total interest ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ interest suspense ಅಲ್ಲಿ ಇಡೋದು normal machinery account and loan account concept. Departmental account ಅಂದ್ರೆ when you have different activities happening, that's called department. Need not be under the same roof. So that whereas same activities across the globe is called branch. Different activities called departmental, whereas the same activities in different geographical locations is called branch. Departmental account columnar ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು
ಮಾಡೋದು. ಗೂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಎಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆರ್ ಎಟ್ ಎ ನೆಗೋಷಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್. ಆಗಿದೆ ರಿವಿಷನ್ ಆಗಿದೆ ಇದ್ರದ್ದು ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ. Branch accounts, Bata showroom is the best example. Dependent branches, independent branches, foreign branches. Foreign branches, yes, 11. Independent branches, normal P&L account. Dependent branches, different method ಇದೆ. At cost, debtors method is like a single entry system. So opening asset, closing asset, goods sent by cash receipt. Difference is a profit. So ಈ ತರ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. Then the last topic, single entry system, where all the double entry is not maintained properly. That's called single entry system. So capital comparison method formula is nothing but a capital account. So capital account only. So opening capital, additional capital, 2 drawings, 2 interest and 2 closing capital. Balance is called current year profit. Athava conversion method by using ratio technique, bills of exchange knowledge, etc. You have to arrive at the information and finally prepare the P&L account in the usual manner. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇದೆ. 1:15 ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 hours ಹೇಳಿದ್ರು. Yeah. So group 1 accounts easy to score. Accounting standard. So group 1 accounts ಅಲ್ಲಿ important areas ಅಂತ examination time ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಯಾವ್ದಂತ. First question is always on accounting standards. Okay. In between variety questions you have to solve it. Okay. So next 6 days ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಯಾವುದು ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಸ್ ಎ ಬೇಸ್. ಸ್ಟಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ RTP ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅವರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಗೋ ಇನ್ ದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದ CNCT ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನೋ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಪಾಪ ಅಲ್ವೇನ್ರ? ಪಾಪದ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಷನ್ ನಾನು ಮಾಡಿದೀನಿ. ಫಾರ್ ನ್ಯೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದವ್ರು ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಒಂದು ಬೇಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ. May 22 ತಗೊಳ್ಳ, November 22 ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಧರಣಿ ಮಂಡಲ, ಗರ್ಗಲ್ ಮಂಡಲ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿರಿ, ಏನೋ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 12 ಬಗ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಒಂದು ಆ ತರ. ಇದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಪ್ರತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್, ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ವಾ ಇವತ್ತು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಆನ್ A16 ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ರೋ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇರಬೇಕು, ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎರಡು ಕೇಳೋರೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ವೆಂಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ 5 marks. Selection of question is also important. Question number 4. This is what I said. 99% ಒಂದ್ಸಲ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. 20 marks ಗೆ ಪ್ರೀ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ವೆರಿ ರೇರ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್. 99% ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. 1% ನಾನೇನು ದೇವರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6th question was on what? Redemption of preference shares, bonus shares ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. 6th question is the important question. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. Probably you can start with that because one question choice ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ನೋಡಿ, net profit ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, one of the easiest question. Next bonus shares computation ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಒಂದು true or false ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ. Fundamental accounting as they accept or not you. True or false? Hello, am I audible now? Yes, sir. No. ಈ ಕೇಳ್ಸ ಯಾ? Yes, sir. Certain fundamental accounting assumptions underline the preparation and presentation. They are usually specifically stated antiದೆ. True or false? False. Because already assumed. Why the hell you should disclose? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆ ತರ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. So manual remuneration, true or false?
ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಾನು 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದೇ ಒಂದು 4-5 ಕ್ವಶನ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟೇಕ್ May 22 suggest the answer, go to the format, then start preparing. What are the things to be referred? Barkole preparation. Number 1, revision material. Now you ulta revision material as a base plus 200 pages my notes book. ಅದನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2, May 22 suggest the answer. November 22 ಬಂದ್ರೆ ಅದು ತಗೋಬಹುದು. Suggest the answer. Next, RTPs of last 4 exams ಮಾಡಿ 4 exams including my RTP. ಅದು ನಿಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಈಗ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು, ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿವಿಷನ್ ಬೇಕು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೈ RTP ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ 1 or 2 ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಮೈ RTP. ದೆನ್ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫುಲ್ ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ ದಟ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ RTP ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ 40-50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ವಶನ್, ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ನೋಟು, ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂತ ಬರ್ದಿರ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಟೇಕ್ ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಈಗ ಅದನ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು May 22 ಸಜೆಸ್ಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಒಂದು 4 ಮಿನಿಮಮ್ RTP ಮಾಡಿ, 2-3 ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ MTPs. ಓಕೆ, ಸಾಲ್ವ್ 2 MTPs ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅದಿದೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಮಿನಿಮಮ್ 2 MTPs. ಇನ್ನೇನೋ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಸರ್ ಅದು ಇದು ಬೇಡಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರದ್ದೇನೋ ರೆಫರೆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಬೇಡ ಅಷ್ಟೇ. ಏನು ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಬೇಜಾನತ್ತು. ಇಷ್ಟು ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಒಂದು 5-6 ದಿನ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ MK attend mock test next Wednesday 1:45. As in the evening I try to request Mehul sir to have a law revision agide already. Maybe 1 hour or just 1% law complete revision agide alla mostly. Yes sir. Right. Adana any playlist ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. Anything you want to ask? Did you enjoy the revision? Yes, sir. Yes, sir. ಸರ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Yes, sir. ಏನಿಲ್ವಾ? ಏನು ಸರ್? ಖುಷಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಬೇರೆ ಏನ್ ಬೇಡ. ಕಾಲ್ ಗೆಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. 100 out of ತಗೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಎಷ್ಟು? 100 out of 100. ಅಷ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು. FR ತೆಗಿಯಬಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಜೋಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. All the best to all the YouTube viewers also. Everybody across India who are writing, say